हाँ जी संगत जी, आप हुक्मनामा पढ़िए। तरासरी महला पंजवा। दीन दर्द निवार ठाकुर, राखे जन की आप, तरन तारण हर नित, दुख न सकें व्याप, साधु संग भजो गोपाल, आन संजम कृष्ण सूझै, ए जतन काट कल काल रहा, आद अंत दयाल पूरन, तिस बिना नहीं कोय, जन्म निवार हर जप, सिमर स्वामी सोय, बेद सिमत कथे शास्त्र, भक्त करे विचार, मुक्त पाए साध संगत बेचार अंधार, चरण कमल आधार जिनका रास पूंजी एक, तान मान दीवान साचा नानकी प्रभ टेक, चरण कमल आधार जिनका रास पूंजी एक, तान मान दीवान साचा नानक की प्रभ टेक। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। हाँ जी संगत जी, भी आप डूइंग विचार और श्री राग की वार में चौथा। We have completed vichar until podi number 15 last week. Today, with the Guru's grace, we will complete the vichar from podi 16 to podi 21. And we will not read the var this time. We will read from podi. We'll read the shabds before podi number 16. Again, just to recap, a var is a ballad. It's an ode. It's a poetic form where the glory of a hero is recounted. किसी बड़े सूरमे बारे, किसी बड़े जोधे बारे, उसकी बढ़ियाई की जाती है. So when we go into there are many wars, there are many odes, many ballads written. There are ballads written by Charles Maine, for example, Charles Muttle, Charles the Hammer. They have written so many ballads about the holy wars the Christians had among the Muslims. Over the centuries, there have been so many ballads like that, and they all talk in heroic meter. See, when we read Shakespeare, for example, Shakespeare has written many plays, many dramas, about Macbeth, about King Lear, about Othello. So many dramas he's written, stage plays. He's also written many love poems, sonnets. Sonnets are shant, we find in Gurbani. Shants are love poems of the Jeevistri wanting to unite with God. So these are poetic forms. So this vara are actually written in heroic meter. They speak about the greatest hero of all, Naam, which is always victorious against the forces of evil, which is always. And apart from Naam, of course, you have the Gurmukh, the one who does Naam. He's always victorious as against the Manmukh. And what makes the Gurmukh succeed? Qualities of God. Rab de jede gonwa. Godly qualities of Sabar, Santokh, Daya, Taram, and Daya, Tiraj, Sat. Sasangat is also a very powerful tool used by the Gurmukhs to increase the quantum. They get a quantum leap in their spirituality when they go to Satsangat. They become more refreshed through Naam. They become empowered through Naam, and they're able to conquer the inner passions. So that really is the setting of the var. Now these vars are originally podiyan. Podis, as the name implies, just like Japji Sahib, we have said Chali podiyan. Actually, Japji Sahib is one slok at the beginning and one slok in conclusion, and 38 podis in between. The word podi never appears in Japji Sahib. Then itraha pat pavdiyan. But the word podi by itself, we always say pehli podi, panjvi podi, chhemi podi. It is to indicate that as you start from first podi, that aaj sach, jugad sach, and you carry on progressing like climbing a spiritual ladder until you come to 37th podi, Satchikhand Vasen Rankar. So it's a spiritual progression. Similarly, in a var, you'll find podiyan. The podiyan are really the main body of the var. The podis are written by the Guru whose name appears. For example, Sri Raag ki Var Mela, Chautha. All the podiyan would be written by Guru Ramdas Ji. But Guru Arjan Dev Ji, to add more color and to have greater insight, he has inserted sloks of different gurus to the podis.
to either complement the body or to contrast with the body, because a war is going on, to show that इस दुनिया में बहुत झगड़ा हो रहा, बहुत लड़ाई हो रही, तो आखिर ते नाम दी जित होंदी है. So we have come until body number 15, and now another point which we went through last week was, before I come into the body, I want to I think we came across this sloka last week in our discussions. Okay, Svapagati jo Bhagavanta jane. And I mentioned that the word Bhagavati used in Guru Granth Sahib Ji is different from the word Bhagavati which we use in our ardas every time. Now, our ardas, according to principles of the Bir Singh, was formulated roughly in this fashion in 1748 by the different missiles, where different missiles who were fighting the Mughals and the Afghans, and the missile sardars got together and said, look, our gurus are not in physical form anymore, we have got Shabd Guru, but we need to have a common ardas, a common prayer. And they decided on the first body of Chandi Ki War, which sets out Guru Nanak Litya, Guru Temdas, all the 9 names of the Gurus are given, and the missile sardars then added into the name of Guru Gobind Singh Ji. The Chandi Ki War is believed to be, I won't take a stand there, but it's believed to be written by Guru Gobind Singh Ji, and most probably it is written by him, even though there's this dispute of what is in the Rasam Granth or not. Let's not go into that. But the word Bhagavati, as is used in Chandi Ki War is a 55 paragraph poem which describes in the first 3 or 4 paragraphs how God created the entire creation. He was Tahi Khanda Saj Ke Danta Da Nas Krai. You, Lord, created the divine sword of justice, the Khanda, and destroyed all demons. So Guru Gobind Singh Ji, as a martial guru, he visualizes God's hukam in the form of a sword. And then he recounts the exploits of Chandi, Durga, where she fights against Sumbh and Kusumba, she fights against Raktabij, against Mekhasal. These are demons. And she always emerges victorious. In body number 53 of Chandi Ki War, Doha Kandara Mo Jude Nal Tosa Pari Lai Pagoti Durksha Var Jagan Pari. Now Durksha is another name for Chandi. Chandi took the Pagoti, which is a sword. So when we say Pritham Pagoti, we are not remembering Chandi or Durga. We are remembering God's hukam in a form of a divine sword of justice which protects saints and destroys evildoers. So it's symbolism of a sword representing God's divine hukam. So anyone who says Bhagavati refers to Durga or Chandi is wrong. And as I said last week, the real test is ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਾੜੀ, ਕਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. And I think the last thing in my mind when I'm standing before Guru Granth Sahib Ji is that I'm not praising Durga or Chandi at all. I'm praising Shabd Guru, and I'm praising the formless God who is present everywhere. So at the end of the day, it is what you have your take in your mind which really matters. And it's definitely Bhagavati here is not Durga or Chandi. Lai Bhagavati Durgasha Var Jagan Pari Lai Raje Sumbano Rat Piya Pyari. And with the Bhagavati, she killed Raja Sumbh and she started drinking of his blood. As you see, Kali or Chandi always does that. So we must be clear as to what Bhagavati as used in our ardas is very different from the Bhagavati used in Guru Granth Sahib Ji. Okay, now coming to, we have done 15 bodies. We are going to start with the sloka Mela Tija,
वेश करे कुरूप कुलखणी मन खोटे कुड़ियार। 235 and 301. 235 and 301. So okay, let's read that the two sloks and the body 16, and then we'll do the व्याख्या। श्लोक में नतीजा, वेश करे कुरूप को लखनी मन खोटे कुड़ियार, फिर के पानी ना चले हुक्म करेगा वार, गुर के पानी जो चले सब दुख निवारण हार, लिखिया मेट न सकी है जो तुर लिखिया करतार, मन तन सौंपे कंत को शब्द तरे प्यार, बिन नामे किन न पायो देखो हृदय विचार, नानक सास वाले उससे लखनी जय रावी से जनहार। महला तीजा, माया मोह गुबार है तिसदा न तिसे उर्वार न पार, मन अज्ञानी महा दुख पाएंदे डुबे हर नाम विसार, पलके उठ पो कर्म कमावे दूजे पाए प्यार, सतगुरु सेवे अपना पौजल उतरे पार, नान गुरु सच समावे सच नाम उरतार पौड़ी, हर जल थल मईल भरपूर दूजा ना ही कोय, हरे आप बैग करे न्याओ कुड़ियार सब मार कढोए, सचियारन दे वड्याई हर तरफ न्याओ कियोए, समर की करो उस्तत जिन गरीब अनाथ राख लियोए, जयकार कियो तरमिया का पापी को दंड दियोए, सभर की करो उस्तत जिन गरीब अनाथ राख लियोए, जयकार कियो तरमिया का पापी को दंड दियोए। हाँ जी। As I mentioned earlier too, see the war in its entirety, if we just read it like that, can be very overwhelming because so much of divine Brahma Gyan is given through the Bani. But the Gurus have designed this war and even other wars also by using the word Nanak in certain podis to indicate the close of a certain section. We have completed until podi number 15, and as I mentioned last time, podi number 5, podi number 10 and podi number 15 has the word Nanak. And those are 3 sections. Now we come into the 4th section. Slok mein natija. Vesh kare kurup kulakhani man khote kudiyar. When Guruji uses female gender like this, he is referring not to women folk in general, he is referring to the Jeevistri. Vesh kare kurup kulakhani. Vesh kare, she wears external good clothes, वेश कर दिया, बड़ा हार श्रृंगार कर दिया, पर कुरूप अंदरों दा रूप बड़ा पैड़ा हुआ, अगली कुलखनी पैड़े लक्षणा वाली of bad conduct, and मन खोटा है, मन विच खोट हुआ, there is insincerity and falsehood in a mind, कुड़ियार झूठी है, talking about the जीव स्त्री है, एंड ऐसी जीव स्त्री पिर के पानी ना चले हुक्म करेगा वार। पिर refers to husband. पिर के पानी ना चले, she does not follow in the will of the husband Lord. Of course the will of the husband Lord is his हुक्म, she doesn't follow his हुक्म. His हुक्म is कि सच बोलना, किसी दा माड़ा नहीं करना, अंदरों वाहिगुरू नूं लभना, हर कोई रब दी जोत वेखनी। पिर के पानी ना चले हुक्म करेगा वार, ਤੇ ਗਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। she gives orders, she throws her weight around. In contrast, ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਜੋ ਚਲੇ, when is a war, there's always good and bad being compared. ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਜੋ ਚਲੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। लिखिया मेट न सकी है जो तुर लिखिया करतार। नो बट जो भी मालिक ने लिख दिता ना, उसको कोई मेट नहीं सकता। वट एवर डेस्टिनी हैज रिटन फॉर यू, इट कैनॉट बी इरेस्ड। Now when the Guru says a line like this, it cannot be erased by us, but the Guru and God can erase it. If it is not so, then there is no point praying. There is also fatalistic. In contrast, Gurbani keeps on telling us, even in Japji we are told, Band Khlasi, Pane Hoye. In his Pana, he can give you shutkara from all bandhans.
एंड कर्मी आवे कपड़ा, आप कर्मा के कपड़े चाल देने, वी क्लोथ आवरसेल्व्स विद कार्मिक अकाउंट्स, बट टू रिमूव दैट नदरी मोह द्वार विद हिज ग्रेस ही कैन रिमूव दैट। तो लिखा मेट न सके जो तो लिखा करता, मन तन सौंपे कंत को शब्द तरे प्यार, जीव स्त्री ਨੂੰ ऐसा करना चाहिए। दिस व्हाट शी शुड डू, तन ते मन ते शरीर ना सौंपे अर्पण करने देना चाहिए। सरेंडर द माइंड एंड द बॉडी टू द लॉर्ड एंड शब्द तरे प्यार, शब्द नाल प्यार पावे। शी शुड चेरिश द विजडम इन गुरबाणी, एंड गुरु जी मेक्स इट वेरी क्लियर, बिन नामे किन ना पाया, विदाउट नाम नन ऑफ यू कैन एवर रीच आउट टू गॉड। देखो हृदय विचार, ये गल ना तुसीं अंदर विचार के वेख लो, whether anyone has been able to reach out to God without नाम। नानक सा सवालियो सुलखनी जय रावी सृजनहार। गुरु जी सेज उस सवालियों में सोनी ते सुलखनी चंगे लक्षणा वाली आ, वो जीव स्त्री सोनी ते चंगे लक्षणा वाली, चंगे सुभाव वाली आ, जय रावी सृजनहार। Again, translation is so what you call graphic and so physical. Oh Nanak, she is beautiful and graceful. The Creator Lord ravishes and enjoys her. The word ravish is certainly wrong. See, and it's actually what really happens. The Jiva Stri, our bright soul, our astral body, becomes so charged with Naam, attracts the Guru's grace, and the avastha rises to the Dasmadwar, where God himself resides. The Jyot is there, Rab di Jyot uthe a, te oh pragat hoke, there is union. So that really is a union, actually is an internal union through avastha. So of course Guruji is using the imagery of a physical, happy, conjugal bride and husband setting, but there is nothing physical about it. It is andarli avastha di galwa. So the word ravishing is wrong. The right thing is to say that the act or the joy of union with God. She is a beautiful and graceful bright soul bride, who is given grace, and she enjoys the joy of union with God. जिसनों मालक ना आत्मक मेल दा आनंद बख्शदा। पहला तीजा, माया मोह गुबार है तिस दाना तिसे और वार ना पार। माया मोह, अटैचमेंट टू माया, गुबार इज कोप हनेरा, ocean of darkness, okay? This dana dise or var na par. And Maya is so overwhelming. See, Maya is also in Islam and in Christianity, you have the forces of evil being represented by Satan. Gurbani doesn't use any symbolism like that. Gurbani says it is Maya. Yeah, and you find very often it is in Christianity is Satan is treated as if he's got his own portfolio. When you read Milton, he says heaven is bright still though the brightest fell. So it's as if it's a different portfolio. But no, Gurbani says Maya bhi odi bani hui hai, odi banai hui hai. It is your attachment to it which will lead you astray from him. So Maya bhi odi bani hui hai. Maya is also as infinite as God himself. So Maya moh gubar hai. So Maya nahi mari. Maya da moh, Maya da attachment, Maya di pakad. Maya moh gubar hai. Tis dana dise aur var na par. And Maya, you cannot find this shore or the other shore. In other words, it's also infinite. And in Maya de naal na manmukh agyani maha dukh painde. Because of their spiritual ignorance, the manmukhs go to so much of difficulty. Dube har naam visar. Dube jande hai. Sansar sagar dube jande hai. Hari da naam visar ke. Palke uth bakaram kumave. Palke means har swere, roj. नवे सिरे ना बहुत कर्म कांड करते हैं
all kinds of rituals. Because ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਿਆਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ. So they do all kinds of methods and rituals and sister worships and feng shuis and all that, hoping to get some good luck. But Guruji says no. Sadguru seve apna ਭੌਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰ. ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਉੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, सतगुरु की शब्द हो, शब्द की सेवा में शब्द के पीछे चलना, शब्द के पीछे आप जीवन व्यतीत करना. भौजल उतरे पार. संसार सागर जो भौजल, द फ्राइटफुल टेरिफाइंग वर्ल्ड ओशन, यू क्रॉस अवे. नानक गुरमुख सच समावे. ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਔਰ ਮੁਖ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ. ਸੱਚ ਨਾਮ ਉਰਤਾਰ, ਉਰਮਿ ਹਿਰਦਾ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ. ਇਨ ਦ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਜ਼, हर जल तन मैयल भरपूर, दूजा ना ही कोई. हर हरी जल पानी विच वा, थल थल इज ड्राई लैंड, खुशकी विच वा, जमीन विच वा. मैयल मैयल इज द स्काई. भरपूर जिथे भी आ परिपूर्ण वा. ही इज परफेक्ट एंड कंप्लीट wherever he is. It's not as if like 100% is on earth, in Venus is only 70% or in Mars 20%. No, wherever he is complete and perfect. परिपूर्ण वा. And दूजा ना ही कोई. Wherever he is perfect and complete. There is no other. और आप बैग करने आओ, and he himself, whenever God is used, वो खलो के नहीं करता, बैग के करता. Always at peace and comfort. हर आप बैग करने आओ, बैठ के आराम दे नाल फैसले करता. He decides our destiny. कूड़ियार सब मार कटे होए, ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਦਰ ਤੋਂ. He drives them away from his court. ਸਚਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, and the whole idea is ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ. ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, the one who becomes truthful, who becomes purified through ਨਾਮ, ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਦਾ. ਹਰ ਧਰਮ ਨਿਆਓ ਕੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਾ ਧਰਮ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ. ਹੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਸ ਰਾਈਟੀਅਸ ਜਸਟਿਸ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ. ਸੋ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ, ਹੀ ਕੈਰੀਜ਼ ਆਊਟ ਹਿਸ ਫੈਸਲੇ. ਸਭ ਹਰ ਕੀ ਕਰੋ ਉਸਤਤ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਜ਼, ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਜਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿਨ ਗਰੀਬ ਅਨਾਥ ਰਾਖ ਲਿਓ. ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੂਅਰ, ਗਰੀਬ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋਣ. those who are weak and downtrodden. Anath, the root word is nath. Nath means leader. Anath, without any leader, helpless, without any protection. He protects those people. ਰਾਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ. ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ. ਐਂਡ ਗੋਡ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ. ਧਰਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਲੀਜਨ, ਧਰਮ ਇਜ਼ ਰਾਈਟੀਅਸਨੈਸ. ਸੱਚ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ. ਪਾਪੀ ਕੋ ਡੰਡ ਦਿਓ. ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ. ਲੈਟਸ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ 2 sloks and the body. ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ. ਮਨੁੱਖ ਮੈਲੀ ਕਾਮਨੀ ਕਲਖਣੀ ਕੁਨਾਰ, ਪਿਛ ਛੋੜਿਆ ਕਰ ਆਪਣਾ ਪਰ ਪੁਰਖੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ. ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕੁਰੂਪ ਕੋ ਸੋਹਣੀ ਪਰ ਛੋੜੀ ਪਤਾਰ. ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ. ਸਭ ਰਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਸੁਰ ਕੇ ਪਾਏ ਪਿਆਰ, ਸਦਾ ਰਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ. ਅਤ ਸੋਲਿਓ ਸੁੰਦਰੀ ਸੁਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੇਲੀ ਮੇਲਨਹਾਰ. ਪੌੜੀ. ਹਰ ਤੇਰੀ ਸਭ ਕਰੇ ਉਸਤਤ ਜਿਨ ਫਾਤੇ ਕਾਢਿਆ, ਹਰ ਤੁਝ ਨੂੰ ਕਰੇ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ ਜਿਨ ਪਾਪੇ ਤੇ ਰਾਖਿਆ. ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਨ, ਹਰ ਡਾਢੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਢਾਡੀਆ. ਹਰ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਨਿਵਾਏ ਮਨੁੱਖ ਮੂੜ ਸਾਧਿਆ. ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਗਰੀਬ ਅਨਾਥਿਆ. ਹਰ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਨਿਵਾਏ ਮਨੁੱਖ ਮੂੜ ਸਾਧਿਆ. ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਗਰੀਬ ਅਨਾਥਿਆ. ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਤੀਜਾ. ਗੁਰੂ ਜੀ talking about the ਮਨਮੁਖਸ. ਮਨੁੱਖ ਮੈਲੀ ਕਾਮਨੀ, ਕਾਮਨੀ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, who thinks he is very clever, he follows what the dictator of his own mind. ਮੈਲੀ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਆ. she dirties herself with lots of karmic conduct.
Kamini. Kamini is another name for Jeev Istri, bride. Kolakhani, Pade Lashna wali. Konar. Konar is actually evil wife. Again, as I said, this doesn't refer to women in general, it refers to bright souls, whether you're men or women. बदले चलन ते खोटी स्त्री आ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੁਖ ਵਾ ਫਿਰ ਛੋੜਿਆ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਪਰ ਪੁਰਖੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਛੋੜਿਆ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਪਰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਪਰਾਏ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ So she is not chaste at all. Because she is chasing after Maya. Instead of looking for God inside her, she is looking for God outside. And whatever is outside is not her own husband, Lord inside. So in that sense, she is straying from his hukam. Krishna kade na chukke jaldi kare pukar. And such a jeev is still looking for God outside. Odi Krishna, odi jehdi desires wa kite mukdiyan nahi. More and more desires keep on heaping upon her. जल्दी करे पुकार सड़ जाती आ जिसना दी अग्गां में सड़ जाती आ रोंदी रोंदी ना फिर पुकारदी आ कुरलाउंदी आ मेरी मदद करो नानक भी नावे विदाउट नाम शीश कुरूप पैड़ी रूप वाली आ को सोनी जरूर थोड़ी सोनी बट को सोनी में सोनी नहीं की पैड़ी सूरत वाली आ खोजी आ पर छोटी पतार प्रभु पतार जी ने प्रभु ने त्याग दिती आ she has been left by the husband Lord मेरा तीजा so this spoke about the jeev istri who becomes miserable within herself now मेरा तीजा in contrast the ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨਾ she is described as ਸਬਦ ਰਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਰਤੀ means ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸੁਹਾਗਣੀ ਸੁਹਾਗਣੀ happily married bride chaste bride sadguru ke paye pyar because she has sadguru ke paye pyar prema bhakti vich vasti a she has loving devotion for the sadguru sada rave priyapana translation again is too sensuous. She continually enjoys and ravishes her beloved. Now, even leaving aside the word ravish and say she enjoys union with her beloved, is the translation correct? Sada rave pirapana. She continues. Okay, as I said, the word ravish is wrong. We replace it by enjoys union with her beloved. Would that make the translation correct? Yes. No. Because it's always he who decides to allow union. So, Sada Rave Piryapana, Prabhupati Abda, Sada Jeev Istri de naal rang manda mel bakshda. So the husband Lord allows union. And allows the joy of union with her because such a prem pyar, because she has true love and affection. At swalyo sundari. At means बहुत ही सवालियों में सुहागन बहुत ही प्यारी आ ते सोहनी आ शोभावंती बड़ी शोभदी आ she is very dignified, very honorable. Nar means स्त्री. But how did it all take place? Nanak Naam Suhagani. Because of Naam, she has become a very cherished, bright soul. Meli Melanhar. Jeda Melanhar, Jeda Vaiguru, the one who is capable of union, has allowed her to unite with him. Meli Melanhar. In the body is in praise of God's greatness and glory.
हर तेरी सब करे उस्तत। हे वाहिगुरू हे हरि, सारे भगती करन वाले ना तेरी उस्तत करते हैं। ते जिन फाथे काढ़िया तू माया मोह दे फाही विचों तू कढ़ देना। यू फ्री अस फ्रॉम बॉन्डेज। हाथ तुझनों करे सब नमस्कार। हे हरि, सारे जीव तेनू नमस्कार तेनू सलाम दिंदे आ। जिन पापा ते रखे तू पापा तो बचा के रखदा। हर निमाणिया तू मान। जिहड़ा निमाणा ना, जिहड़ा बड़ा निमरता वाला वा, उन्होंने तू मान बख्शदा, इज्जत बख्शदा। हर डाडी हूँ तू डाडिया। डाडिया दा डाडा वा, तकड़िया सब तो तकड़ा वा। Daddy is a very strong word. Very often you find in Punjabi households, इसकी सास बहुत दादी है। She rules with iron fist. So, but this is daddy is for God. He is the most powerful of all powerful persons. हर अहंकारिया मार निभाए। जिहड़े हंकारी होंदे ना, the egocentrics, the proud ones, मार निभाए। तो मार के उन्होंने नीवे कर देना। यू मेक देम बाउ डाउन। मनमुख मूड साधिया। ਜਿਹੜੇ मनमुख ना, उन्होंने ਜਿਹੜੇ मूर्ख होंगे उन्होंने सुधार देना। यू करेक्ट देम, साथ देना। यू करेक्ट देम। हर भगतां दे वडियाई। एंड हरि दे ਜਿਹੜੇ भगत ना, उन्होंने तू वडियाई देना। यू बिस्टो ग्रेटनेस टू देम। गरीब अनाथया, ਜਿਹੜੇ गरीब वा अनाथ वा, उन्होंने दी तू लाज रखदा वा। Let's go into the next two sloks and the body again. श्लोक में तीजा। सतगुरु के पाने जो चले तिस वडियाई वड्डी होए। हर का नाम उत्तम मन वसै, मेट न सके कोई। कृपा करे जिस अपनी तिस कर्म प्राप्त होए। नान कारण करते वस है, गुण बूझे कोई। महला तीजा। नानक नाम जिनी आराध्या, अंदिन हर लिवतार। माया बंदी खसम की तिन अगे कमावे कार। पूरे पूरा कर छोड़िया हुक्म स्वारनहार। गुर प्रसादी जिन बूझिया तिन पाया मोक्ष द्वार। मन हुक्म न जाननी तिन मारे जम जंदार। गुरुमुख जिनी आराध्या तिनि तरया पौजल संसार। सब अवगुण गुणी मिटाया, गुर आपे बख्शनहार। पौड़ी। हर की भगता प्रतीत, हर सब किस जानदा। हर जेवट नाही कोई जान, हर धर्म विचारदा। काड़ा अंदेसा क्यों कीजे, जा नाही अधर्म मारदा। सच्चा साहिब सच न्याओ, पापी नर हारदा। सलायो भगतो कर जोड़, हर भगत जन तारदा। सच्चा साहिब सच न्याओ, पापी नर हारदा। सलायो भगतो कर जोड़, हर भगत जन तारदा। श्लोक में तीजा। Guruji talks about someone who flows with the will of the Sadguru will obtain glory. सतगुरु के पानी जो चले, जो सतगुरु की इच्छा अनुसार आपकी जिंदगी बताता ना, तिस वडियाई वड्डी होए। उन्होंने बहुत महान वडियाई मिलती है। So walking in the Guru's will, of course, is walking in accordance with what he teaches you. हर का नाम उत्तम मन वसै, मेट न सके कोई। हर का नाम उत्तम मन वसै, मेट न सके कोई। तो हरि का नाम जो उत्तम ना, वो मन में वसा लेना चाहिए। तो एक बार नाम वस गया ना, वो नाम तो कोई खो नहीं सकता। नोबडी कैन टेक इट अवे। कृपा करे जिस अपनी तिस कर्म प्राप्त होए। जिससे कृपा हो जाए ना, वो पाने विच बख्शीश मिलती है। कृपा करे जिस अपनी तिस कर्म प्राप्त होए। कर्म इज बख्शीश, हिज ग्रेस। नान कारण करते वस है, गुण बूझे सोए। कारण कारण एक्चुअली जो भी आपका कारण होते, वी आर हिज क्रिएटेड वंस। ऑल क्रिएशन करते वस है। वी ऑल सब्जेक्ट टू हिज कमांड। गुरमुख बूझे सोए। बट द गुरमुख अंडरस्टैंड्स दिस। जिहड़ा मनमुख होंदा कहता आई एम माई ओन मेकर, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। He will say all those things. He's not realizing that everything, every step of the way, every success you achieve in life is with God's grace. Guru पूजा कोई। मैं लगती जा। नानक हर नाम जिनी आराध्या, अंदिन हाल अवतार।
हर नाम जिनी आराध्या, हरि दे जिन्होंने रात दिन ना अनदिन, अनदिन में रात दिन, जिन्होंने रात दिन आराध्या में लिव जोड़ के, जिन्हें रात दिन हरि दी आराधना की थी लिव जोड़ के, those who pray to the Lord continuously day and night, माया बंदी खसम की तिन अगे कमावे कार. माया ना बंदी, बंदी मीन्स दासी, maid servant. माया बंदी खसम की, Maya becomes a maid servant of the Lord, tin agya kamawe kar. One who is totally immersed in God worship and drenched with love for God day and night. Maya then decides, instead of opposing him, Maya will then present itself and say that I will do as you tell me what to do. See, Maya is terrible. Maya da jehda pakad hunda na, Maya comes in many forms and it will distract you in many, many ways. There are many shabds which talk about how strong Maya is. Bhakt Kabir Ji, in his very classic style, at Ang 871 says, Khasam mare to nar na rowe. Maya na, Maya da jehda pati hunda na, Maya da jehda owner hunda, oda khasam jo mar jave na, Maya rondi nahi. Because us rakhwara aur hoye, kai tyaar ho jande onu rakhan waste. Rakhwari ka hoye binaas. And ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਖਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰਖਵਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਗੇ ਨਰਕ ਇਹਾਂ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪਊ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਜਗਤ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਸਗਲੀ ਜੀ ਜੰਤ ਕੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਾਈਫ ਆਫ ਆਲ ਬੀਇੰਗਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਐਵਰੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸੁਹਾਗਣ ਕਲ ਸੋ ਹੈ ਹਾਰ. She looks very beautiful. She decks herself like a real suhagan. Sant ko big se sansar, but the saint realizes that she is really poison, and the world gets very delighted with her. Kar shingar beh khapyari, shingar karke na, sorry pakhyari. She sits like a very unchaste woman. She is prepared to go with anyone who is prepared to have her. Sant ki tikki. ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਸ ਸੰਤ ਇਹਨੂੰ ਟੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਦੀ ਆ ਸੰਤ ਭਾਗੋ ਪਾਛੇ ਪਰੇ she runs after the saints ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਾਰੋ ਡਰੇ and she is very scared of being beaten off by the Guru's grace ਸਾਗਤ ਕੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਇਨ but ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ ਨਾ she is the life and breath of the ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ ਹਮਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰੇ ਤ੍ਰਿਖਡਾਇਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਣ ਲੱਗਦੀ ਆ like a bloodthirsty wish. हम तो इसका बहुत जाने पे हो आई नो सीक्रेट्स वेरी वेल जब होए कृपाल मिले गुरुदेव व्हेन आई मेट द गुरु आई रियलाइज हाउ डेंजरस माया इज कह कबीर अब बाहर परी मैं उन्हें बाहर छोड़ देता संसार के अंचलरी मैं उन्हें बाहर छोड़ देता वो किसी होर दे पल्ले दे नाल जाके लग गई कहता संसार के शी नाउ क्लिंग्स टू द स्कर्ट ऑफ द वर्ल्ड सो मेनी शब्द लाइक दिस एंड Bhakt Kabir Ji is very graphic in his description in Rag Asa. He says when Maya came to me, he said he tried to present himself very beautiful to me. He says, मैं उधर नक वड़ देता, कान वड़ देता, नाको काटी, कानो काटी, काट कूट के डारी, कह कबीर संतन की बैरन तीन लोग की प्यारी. So Maya is very Maya is not Maya is anything which deflects you from God. Anything, it can be a passion inside. Ajare काम क्रोध लोभ अहंकार, these are actually the agencies of Maya. Maya is anything in physical form, or any passion which attracts you to anything in physical form which deflects you from God. It's not just money. It could be over attachment to a child, over Maya. You become so attached that you always worrying about him. The anxiety has taken you away your Simran of God. So it can be anything which is the attachment.
Sorry? Don't go to the devil. The devil or shaitan. Yeah, in some places, but as I say, in Gurbani, we have a different concept of Satan. Haji. But in Gurbani, we don't have the Satan, right? Well, Satan is mentioned a few times. Satan actually refers to your bad conduct. Phire Shaitanya, Shaitan wangu tura phirda, be-asula, without any principles. He is prepared to cheat at the drop of a hat. He is very satanic in his conduct. And so Satan is used in a few times in Gurbani, but it more refers to bad conduct. But Maya is really God's, put in by God, and anything which deflects you from God, onu Maya kar diya. So you need a very discerning mind. We cannot do it ourselves. That's right. As you keep on doing more and more naam, he elevates you. And you realize, hey, I've been caught in the throes of Maya earlier. I'm just 5 elements. Fire, water, air, earth, space has been put together to create my body. And this body clothes my Jeevistri, which is really my astral being, which is really the one which has to meet God. And he has designed it that this Jeevistri has to meet God within my own body while I'm in this world. And any karma I do is immediately written onto the Jeevistris, Antashkaran, to the inner being. So whatever, when the Jeevistri fails to connect with God while he's here, he's got a baggage of karma, he then has to go and give lekha. And you can go into life forms and go into beating. So it's really that. We find many places the Guru keep on saying, Jio Pind Saptiska. We read it because it's very nice, very poetic, but we fail to realize that the Gurus are saying not only is your Pind, your Sri, also your Jeev is 3. We always forget that we have an astral being inside us. That astral being is the one, that's the one which needs nourishment of Naam, and that's the one which can rise above worldliness. नान कर नाम जिनी आराध्या अंदिन हल अवतार माया बंदी खसम की तिन अगे कमावे खार माया दासी बन के ना फिर ओदे सारे कार्य सवार दिया पूरा कर छोड़िया हुक्म सवार हाँ पूरे गुरु ने हर पक्ष तो पूरा कर देता पूरा कर छोड़िया द परफेक्ट गुरु perfects the Sikh पूरा कर छोड़िया हुक्म सवारनहार मालिक ने हुक्म विच सवार देता. According to his hukum, he has now, well, again the word embellish is used. Embellish actually is to pocha pherna. Embellish is not really correct in terms of English. Hukum swaranhar, he has been cleansed, he has been purified, he has been made ready for union. Swarya gya. Guru Prasad is in Bujya, but all this understanding only comes with Guru Prasad. Tin paya mukti. Or mukti de darte janda va. Now mukti da dwar is a door of salvation, is not a physical door, it's at a plane, it's an avastha within ourselves. Manmukh hukum na jaan nahi, but the manmukhs don't understand his hukum. Tin mare jam jandar. The word jandar is the Persian word, means jalam, cruel. So it's not only jam, it's a very cruel jam. Bada jalam jamaadi maar pendi a manmukha nu. Gurumukh ji ni aradhya tini tarya pahujal sansar. Jina Gurumukha ne Hari di aradhana ki thi na. Now the word aradhana always refers to deep devotion for God within yourself. We have the shabd Antar Gur Aradhana. Jema Jap Gurna. Whenever the word Jap is used, generally refers to chanting or reciting. Aradhana is internal. Gurumukh ji ne aradhya tini tarya pahujal sansar sab aughan guni mitaya. Sir, ऐसे गुरमुखा ने ना सारे जेड़े अवगण पाप सी ना रब तो गुण लैके मिटा देते गुरु आपे बख्शना ते गुरु ने सारे जेड़े अवगण सी बख्श देते हैं. So all his faults are extinguished by godly virtues
not transformed into virtues, extinguished by godly virtues. So much goodness comes into him that his bad qualities literally ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਬਟ ਦਿਸ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਵਿਦ ਦ ਗੁਰੂਸ ਗ੍ਰੇਸ ਪੌੜੀ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦੇ ਆਰ ਫੁੱਲ ਫੇਥ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਫੁੱਲ ਫੇਥ ਦੈਟ ਗੋਡ ਨੋਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ। ਹਰ ਜੇਵਟ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ। ਹਰੀ ਜਿੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। No one is such a great knower as the Lord himself. ਹਰ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰਤਾ। ਹਰੀ ਧਰਮ ਸੱਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਰਾਈਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਕਰੈਕਟ। ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਜੈ? ਕਾੜਾ ਚਿੰਤਾ, ਅੰਦੇਸਾ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਜੈ? Why should we have anxiety, burning anxiety? Actually, burning anxiety is correct because the word ਕਾੜਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੱਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਬਰਨਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ। ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਜੇ? ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅਧਰਮ ਮਾਰਦਾ। ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਦਿਸ ਬਰਨਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਵੈਨ ਗੋਡ ਨੈਵਰ ਡਜ਼ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਧਰਮ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟੀਅਸ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਇਟਰਨਲ ਮਾਸਟਰ। ਸੱਚ ਨਿਆਓ, his justice is perfect। ਪਾਪੀ ਨਰ ਹਾਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਲਾਇਓ ਭਗਤੋ ਕਰ ਜੋੜ। ਹੇ ਭਗਤੋ, ਸਲਾਇਓ ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਕਰ ਜੋੜ, ਕਰ ਇਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਹਰ ਭਗਤ ਜਨ ਤਾਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਲੋਕ ਐਂਡ ਪੌੜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲ ਰਹਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖਾਂ ਔਰ ਤਾਰ। ਸਲਾਹੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕੇ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਮੇਲ ਲੈ ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ। ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਏ ਜਾ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਭਏ ਧਿਆਇਆ ਨਾਮ ਹਰੇ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲਾਇਨ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤਰੇ। ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸਮਾਇਨ ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪੌੜੀ। ਹਰੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਕਰਾਏ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖਾਲੀਨ। ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਹਾਲੀਨ। ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਥਿਰ ਕਰੀ ਬਹਾਲੀਨ। ਪਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਜੋ ਨਰਕ ਘੋਰ ਚਾਲੀਨ। ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਅੰਗ ਨਿਸਤਾਰਿਨ। ਪਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਜੋ ਨਰਕ ਘੋਰ ਚਾਲੀਨ। ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਅੰਗ ਨਿਸਤਾਰਿਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਦਿਆ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲ ਰਹਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖਾਂ ਔਰ ਤਾਰ। You must remember now we are coming to the end of the war. Towards the end of the war, you will find lots of shabds which talk about bairag, about a state of ecstasy, yearning to meet with God. So these shabds you will find, you have less and less shabds which talk about the manmukhs, but you find more and more shabds which talk about His grace and about the yearning desire to meet Him. Apne pritam mil raha antar rakha utar. बैराग वाली जीव इस्त्री कहती ना, मैं शाम के आपसे प्यारे नाल प्रभु पति नाल ते मैं ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਜਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਲਵੇਜ਼ ਸਿੰਗ ਹਿਸ ਪ੍ਰੇਸਸ। ਗੁਰ ਕੇ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਬਟ ਆਈ ਸਿੰਗ ਹਿਸ ਪ੍ਰੇਸਸ ਟੂ ਦ ਗੁਰੂ, ਟੂ ਲਵ ਫॉर ਮਾਈ ਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਮੇਲ ਲੈ, and on whom he, after all these praises, on whom he decides to give his grace, he allows the union. Sai Suhagan Nar, such a Jeev Istri is a true soul bride of the Lord. ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ ਵਾ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਏ ਜਾ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਵਾ। ਬਟ ਆਫਕੋਰਸ ਦ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਾ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਪਏ ਧਿਆਇਆ ਨਾਮ ਹਰੇ। From manas, from a mere human, you become a devta. Devta is not a devi devta. He is talking about your qualities, your conduct. You become spiritually elevated. Angel theek ho. You become very angelic in your conduct.
मानस ते देवते पए ध्याया नाम हरे. But how did it happen? Because नाम हरि दा ध्याया. हौमे मार मिलायन. And of course अंदर हौमे भी ਹੁੰਦੀ ਆ. ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. You have to reduce, subdue your ego. And only ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰੇ, ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ. ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨ ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ. ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ. At that level of spirituality, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, you merge into him. Again, ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ. 40. ਹਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਕਰਾਏ, ਵਡਿਆਈ ਵੇਖਾ ਲੈਣ. So far we have been told that you must make lots of effort. Now we find to us in pori number 19, Guruji says actually ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ. He is a real doer. He is inspiring you to become devoted to God. ਹਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਕਰਾਏ, ਭਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਵੇਖਾ ਲੈਣ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. He reveals. ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ, because God is a real doer. So if a saint has got total faith in God, he is actually God who has got faith in himself. अपनी आप करे प्रतीत. So it's a paradox. Now we start on our own. He takes over us through Bani, and we find we are not the doers. Really, he is himself. So we become so drenched with godliness that we become actually ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਹਰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ. ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ. ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ. ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਆ ਦੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ. ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਥਿਰ ਕਰੀ ਵਹਾ ਲੈਣ. ਥਿਰ ਕਰੀ. See, the mind always wanders around from his moorings, runs here and there. But ਥਿਰ ਕਰੀ means eternal home. ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, when the mind becomes subdued and becomes at peace, ਉਹ ਫਿਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ. The true saint of God receives peace and happiness once his mind is seated in his eternal home. ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ, but the ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, they never get a chance. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. And what happens? When the mind is always restless and in flux, ਚੁਣ ਨਰਕ ਘੋਰ ਚਾਲਿਅਨ. ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ is indicative of the fact that he knows exactly who he is singling out. ਅੰਨੇਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੁਣ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ. ਚੁਣ ਨਰਕ ਘੋਰ ਚਾਲਿਅਨ. ਘੋਰ ਨਰਕ, terrible hell ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ. ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦਾ. ਕਰ ਅੰਗ ਨਿਸਤਾਰਨ, ਆਪਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ. He makes them literally part of his own and he saves them. ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਿਸਤਾਰਨ. Let's read the next sloks. श्लोक मेला पहला. कुबुद डोमनी को दया कसायन, पर निंदा कट चूड़ी, मुट्ठी क्रोच डाल. कारी कड्डी क्या थी है, चाचारे बैठिया नाल. सच संजम करनी कारा, नाव नाव जपेही. नान अगे उत्तम सही, जय पापा पंद न देही. मेला पहला. क्या हंस क्या बगला जाको नजर करे, ज्योतिष पावे नानका कागो हंस करे. पौड़ी. किता लोड़िए कम सो हर पे आखिए, कार दे सवाल सदगुरु सच साखिए. संता संग निधान अमृत चाखिए, पै पंजन मेहरवान दास की राखिए. नान हर गुण गाय अलख प्रभु लाखिए. पै पंजन मेहरवान दास की राखिए. नान हर गुण गाय अलख प्रभु लाखिए. श्लोक मेला पहला. See, Guru Arjan Dev Ji has put in the sloks to the vars, to complete the picture of the vars. And in this slok, actually Guru Nanak Dev Ji, when you read his Janam Sakhis, this slok was ucharda
an address to a Brahmin who had sat down. Most of them are Vishnu Bhagats, not Shivji Bhagats, Vishnu Bhagats. They will draw a square around themselves with a line to demarcate that it is a purified square, and they don't want any external demon or any bad shaya to come inside. So it becomes a very sanctified square. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਆ. Kari means line, leak ਪਾਈ ਆ. And when Bhai Manjeet Ji went to meet this Brahmin, because I think he wanted some firewood or he wanted to get some food, he looked at Bhai Manjeet Ji and he was horrified. He said, "You have defiled my cooking square," and he was very rude to Bhai Manjeet Ji. And when Guru Nanak Dev Ji looked at him, Guruji addressed the Brahmin and told him, "Look, you are making external purity. Look at the impurities inside you." So he said, "Kubud doomani." Kubud, the root is buddh, buddhi, your intellect is doomani. Teri pedi matana, doomani is a marasan of a very low caste. Kodaya kasayan. Within you, instead of daya, you have kodaya, nirdata. You have cruelty, and this cruelty within you is really a kasayan, a butcheress. Kasai, butcher, kasayan. So ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੀ ਬੁੱਧੀ ਇੱਕ ਡੂਮਣੀ ਆ, ਮਰਾਸਣ ਵਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਦੈਤਾ ਨਾ, ਕਰੂਅਲਟੀ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਸਾਇਣ ਵਾ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕੱਟ ਚੂੜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੱਟ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀ ਆ। Now of course Guruji doesn't talk about caste, he's talking about these are imageries used with very low caste women. He says what is inside you, the conduct is actually very low caste. ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੂੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚੂੜੀ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ। ਮੁੱਠੀ ਕਰੋ ਚੰਡਾਲ. ਮੁੱਠੀ means to be plundered, to be received. Krodh is anger. Chandal. Now Chandal is such a low caste that when somebody dies, nobody wants to carry the carcass to the burning place or to the, so the Chandal will carry. ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਡੰਗਰ ਢੋਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। He says, you claim to be sitting in a very pure square to cook your food with all your methods of purity, but look at what's inside you. Kubud doomani, kodaya kasain, parninda kat chudi, muthi kro chandal. Kuch is kari kaddi kya thi hai? Tere jine lika panya na safai waste, ki paida hai lika da? Kari means line. What good are the ceremonial lines drawn around your kitchen? Ja chare baithiyan naal, ਆਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ। This is what you should do to purify yourself. ਸੱਚ ਸੰਜਮ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਜਮ ਹੋਵੇ। Your self-discipline should be based on truth. ਕਰਨੀ ਕਾਰਾਂ, and your good conduct should be your line. You don't have to draw physical line, your good conduct will draw a line. Now japehi, and you're bathing in the river to purify yourself. So long as you naam japi jana, you will purify yourself. Pitra to isnan tera ho juga naam jap ke. Nan age uttam sahi, je papa band na dehi. Age ja ke na ohi uttam gene jande a, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪਾਪਾ ਬੰਦ ਨਾ ਦੇਹੀ। In the next sloka Guruji says, kya hans kya bagla jako nazar kare. Hans is a swan. In Gurbani, whenever the word Hans is used, it refers to a white swan. Of course, we have black swans in Australia and things like that. But no, Hans is used imagery of a white swan. Kya Hans, kya Bagla. Now, Bagla is a crane. It's always used as a symbol of being a pretender.
A bagla is a long-legged bird. We should always be by river banks or at a lake. It cannot go into deep water. Or डूंगे पानी भी नहीं जा सकता. Always in shallow water, and invariably it also got white feathers. So it looks very much like a sadhu. चिट्टे कपड़े पाए हुए आ, लंबियां लत्तां, पर डूंगे पानी भी नहीं जान जोगा. And secondly, it invariably one of his legs, he'll carry up his leg and cross with the other leg. Like the sadhus will sit cross-legged with one leg. Pakhandi sadhu. So bagla is always a very rich symbol, imagery for pretender. Kya hans kya bagla, jako nazar ke. You can be a swan, you can be a pretender, but if you give to his grace, Jyotis Pave Nanka, Kago Hans Kre. From even Ka, black crows, he can transform black crows, evil persons, into white, pure swans, saintly persons. So actually the grace the Galwa. How powerful is his grace, how overwhelming is his grace. Body. Now this body very often we read in weddings. This body really is a summary of the entire war. Body number 20. Kita lodiya kam sohar pe aakhiye. जो भी काम करना चाहिए ना, we should address our ardas to God. Which is what we do in our ardas. एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह. श्री भगवती जी साहब वार श्री भगवती जी के पास then we call upon the Gurus. We first address God. So kita lode kam sohar pe aakhiye. Karj de swar sadguru sat sakhiye. But this your work, your karj will only become accomplished, will become resolved if the Sadguru such a Sakhi hai, Sakhi Banuga, will give you his guarantee of truth. Will the Guru stands as witness, bears witness to you. So you can never go direct to God and say, I got no Guru, please help me. He will not take your ardas. You have to go through a Guru. It's part of his hukam. The Guru has to stand witness, fair ardas honi jandi hai. Karj de swar sadguru sat sakhiye. And this naam, which is given by the Guru, Santa Sang Nidhan Amrit Chakhiye. Satsanga de vich na Nidhan khajana, Amrit Rupi naam da khajana, satsanga de vich khana chahiਦਾ, chakhana chahiਦਾ. And Pੈ Panjan Mehrwan is ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ, Pੈ Panjan Mehrwan, ਸਾਰੇ ਡਰ ਪੰਜਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ. Mehrwan, very merciful. ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੇ, ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ. ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਲੱਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੇ. ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਖ ਹੋਆ. ਅਲੱਖ is translated unseen, actually is unfathomable. ਜਿਹੜਾ ਲਖਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਆ, who is beyond description. ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੇ. The unfathomable Lord, his mystery becomes revealed. ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੇ. Let's go into the last two sloks and body. श्लोक में नतीजा. जो पिंड सब तिसका सबसे दे आधार, नान गुरमुख सेविये सदा सदा दातार. होम बलहारी तिनको जिनती आया हर निरंकार. ਉਹਨਾਂ के मुकसद उजले ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ. ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ. ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਉਲਟੀ ਪਈ, ਨਵ ਨਿਜ ਖਰਚੋ ਖਾਓ. 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਨਿਜ ਕਰ ਵਸੈ ਨਿਜ ਥਾਏ. ਅਨੰਤ ਤੋਣੀ ਸਦ ਵਜਦੇ ਉਨ ਮਨ ਹਾਲੀ ਉਲਾਏ. ਨਾਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਸੈ, ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਪਾਏ. ਪੌੜੀ. ਹੁਣ ਟਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ ਹਰ ਕੈ ਦਰਿਆ. ਹਰ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਟਾਡੀ ਮੁਖ ਲਾਇਆ. ਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਟਾਡੀ ਸਤ ਕਹਿ ਕਿਤ ਅਰ ਤੂੰ ਆਇਆ. ਨਿਤ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ. ਹਰ ਦਾਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਪੈ ਨਾ ਆਇਆ. ਨਿਤ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ. ਹਰ ਦਾਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਪੈ ਨਾ ਆਇਆ. ਸੁਧ. ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਤੀਜਾ. ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਕਾ. ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ. ਸਭਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਦਾ. ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵੀਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ ਹੋ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਵਾ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ. I adore those. Translate sacrifice. I adore those. I'm enamored of those. Humble heart इनको जिन त्याया हर निरंकार, the formless Lord.
and such persons, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਕਸਦ ਉਜਲੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਸਦਾਂ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਜਲੇ, radiant। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। The entire world salutes them, bows in reverence to them, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਪਈ। ਉਲਟੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗਈ। By meeting the Sadguru, your focus from Maya is now reversed, उल्ट हो गया। And when you reverse your focus from Maya towards the Sadguru, navnit kharcho khao. You get the 9 treasures to eat and to consume and to spend. And not only that, 18 ऐसी थी पीछे लग गया फिरन। You find all kinds of karamati taakta, spiritual powers. You'll find when you start doing Naam and you get the Guru's grace, you can read people's minds, you can have astral travel, you find that someone is coming and you find you rather not meet that person, you can make yourself disappear from his eyes. You get all these powers within yourself. But of course, these are spiritual powers which will come to you. Now, you happen to use the spiritual powers in the ordinary course of events. In Guru Seva, it's okay. But if you start using these powers for monetary purposes or to frighten people, then Guru Nanak tells us in Japji Sahib, Riddh Siddh Avra Saad. Rab da swad nahi, Maya da swad wa. It will give you entanglements. It will give you more and more karmic baggage. 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਨ, ਨਿਜ ਕਰ ਵਸੈ ਨਿਜ ਥਾਏ। ਐਂਡ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਅਣਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਵੱਜਦੇ। ਐਂਡ there you find the unstruck melody vibrates within you। ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਣਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਵੱਜਦੇ, ਉਨਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਨਮਨ, normally a man, but when you unman, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਮਨ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਹਰ ਲਿਵਲਾ, ਹਰੀ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਲਗਨ ਜੋੜ ਕੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕੇ ਮਨ ਵਸੈ, ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, whose destiny has been written by the true Lord, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਆ। They get devotional love for God. So it comes as a gift from God. Body. Now the body you have tati. Now as I say tati, we all know of tatis in Sikh history from the time of Guru Hargobind Ji. They used to infuse valor and bravery in the Sikhs. Guru Hargobind Ji fought 4 wars against the Muslims, the rulers at that time, and he was a martial guru. He Miri Piri the Malak Siga, and Bhai I can't remember the other, Abdullah, Bhai Natha and Bhai Abdullah were very famous studies in his court. They used to inspire the Sikhs with valor of the great Sikhs and about being brave in war. In Guru Granth Sahib Ji also, and the studies, we all know the studies normally stand up, they have a small drumlet in their hand, they play, and they have a sarangi, which is like a small violin, a very beautiful, rich voice, rich, sweet tone to it. And they sing, even nowadays we have tadi jathas. But in Guru Granth Sahib Ji, wherever the word tadi is used, it is used as a minstrel for God. Tadi, jeda Rab da jas gaunda. And the word tadi is used in Gurbani, in Guru Granth Sahib Ji, only in the Vara. Outside the Vara, wherever the word singer for God is used, use Gavan Hare, Vavan Hare, Palo Palo Re Kirtaniya, Jas Gaun Wala. The word tadi is only used in the Vara, because the Vara are actually designed to give you Bir Ras, to give you spiritual bravery within yourself, where you can subdue the 5 demons within you, to make you a spiritual warrior.
So the word tadi is used only in the wars. This is the first war, and you find that the word tadi is used for the first time in this war here. And the tadi says, he is the minister of God pleading for naam. ਹੁਣ ਟਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਸਮ ਕਾ ਹਰ ਕੇ ਦਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਟਾਡੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ I've come to his court ਹਰ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ Now God is inside his own home ਟਾਡੀ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਟਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਟਾਡੀ ਸਤ ਕਹਿ The Lord asked the ਟਾਡੀ ਕਿਤ ਅਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਸ ਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤੂੰ What do you want? Why have you come here? And the Tadi answers, Nit Devo Dan Dayal Prabhu हर नाम ते आया मैं तेरे अगी गाड़ी ये बेनती करदा वां हे प्रभु मैनू ये दान दे वो भी दयाल हो के in your mercy please give me this boon that हर नाम ते आया that I can keep on singing your praises to Naam. And God answers that request by the Tadi. हर दाते हर नाम जपाया हरि ने नाम जपाया नानक पहनाया so नाम मंगया and Guruji says okay done God says okay done I give you नाम so नाम जपो नाम जपाया and नानक पहनाया means he literally wears robes of honor of नाम or he clothes himself with godly praises. And the word Sodh, the word Sodh here means corrected. You will find in many of the wars the word Sodh is used. If I am not mistaken, in one of the wars the word Sodh Kiche is used. Sodh Kiche, see and this word Sodh or Sodh Kiche is only found in the wars. Because the rest of the Bani is written by the Gurus. There is nothing to proofread. But because the wars were originally Paudis and the Guru has added in the sloks, it is necessary to proofread them and to check whether he is corrected. So once, of course, Bhai Gurdas Ji was writing, Guru Arjan Dev Ji was dictating and telling Bhai Ji what to write. So once it's corrected, once it's proofread, the word Sodh is written. That means, see when you read the Kartarpuri bead, when Guru Arjan Dev Ji prepared in 1604 and installed in Harmandir Sahib, it is now in the possession of the Sodhi family who lives in Kartarpur, Jalandhar. And they do not allow access to anyone. You have to make appointments with them, sometimes years in advance. But some of the Sikh Vidwans like Professor Jyot Singh, Professor Sahib Singh, Professor Teja Singh, they have gone and actually done darshan of the bead. And they find that when you find the original bead, which was written by Gurdas, you will find that some of the sloks which are written like Mela Pella, you will find Bhai Gurdas used a pen to write, of course, a kalam to write the slok. But Mela Pella, because sometimes he is not sure as to which Guru has written that slok, once Guru Arjan Dev Ji has confirmed with him, he has written a finer pen, a thinner pen, and there's a very small space there. So once he has corrected all that, then the word Sodh is, that means it will be proofread. And this Sodh and Sodh Kiche is not written in the main body of the bead. There is a line spacing. Normally when a teacher marks any exercise book, they will make some comments inside the line. Similarly, this Sodh and Sodh Kiche are inside the line. So they are actually marks of proofreading. One of them says Sodh Kiche. Earlier they used to say that it was a request by Gurudas Ji to Guru Arjan Dev Ji to correct. But subsequent Sikh thought says no way would Bhai Gurdas have had the temerity to ask the Guru to correct something. It is more by the Guru ordering Bhai Gurdas, Sodh kar. So that makes more sense because the Guru is perfect, he doesn't need anything to be corrected. He is telling the Bhai Ji, so please check who is the Guru who has ucharta the shabda, whether the syari is correct, whether the laga matra is correct. Please correct. Is to proofread and to correct.
So that is the setting of the vars. I want to go again into this var. See, because the var, if you read it by itself, it is very overwhelming. And because the first time you are reading a var, so it can be quite overpowering. It will take some time. You need to read it many times before it becomes settled inside you. So I have mentioned from body number 1 to body number 5 last week is the first part of the var. Jina Nanak Sach Pachanya Se Sach Ralit. So the essence of this first 5 bodies is God is everywhere. He is outside and within us also. To meet Him, you must develop love to recognize Him within yourself. And you must remember He is Satya. Essence is true and sincerity. So that's the first part of the var. Am I too fast? Okay. Body number 5. See, the reason why I'm mentioning body number 5 is we have 21 bodies. First, second, third, fourth body, the word Nanak doesn't appear. In the 5th body, the word Nanak appears. It's an indication that this concludes a particular section of the var. It's the introductory section where the sloks and the bodies tell you that God is everywhere, outside and inside us also. And to meet God, we have to have love for Him, to recognize Him within ourselves, and remember God is such. That is the essence of the first 5 bodies and sloks. Then we come to the second part, 6, 7, 8, 9 and 10. 10th body, the word Nanak appears. The word Nanak appears and Guruji says, Nanak har ki seva so kare, jis lay har laye. The second part says, once you realize He is such within you, you must do seva of Guru and God to reach Him inside yourself. So first one talks about God in general. Andar va tere bahar bhi hai, to sacha va. Second one tells कि सेवा करनी चाहिए. Not just नाम जपना. You must actually live in accordance with the principles given by Guru and God. The third part of the var, until body number 15, where the word Nanak is used again in body number 15. नानक नाम राज सबना ते वड्डा सब नाम है अगे आनी वाय. So first one spoke about God is within and without. You can only reach Him through love. He is such. Second one says you must do seva of Guru and God to reach Him. Third one tells us that the only agency by which you can reach out to Him is through Naam. No other method. No karmakand, no fasting, no walking barefooted, going naked in the jungles, nothing. Only Naam. Nanak Naam Arad, and His Naam is used internally. Only Naam is the only agency which can lead you to God within yourself. That is the essence of the third part. And the fourth part which we did tonight at body number 20. Nanak har gun gaye, alak prabh lakhiye. Hari de gun gaune. Earlier was Naam. Now gun, qualities, attributes. Nanak har gun gaye, alak prabh lakhiye. Through Naam, you must acquire inner gun, inner qualities, practice them, and sing His praises always. And the final part, of course, body number 21 is more conclusion, is a summary of the Tadi where he says, look, I asked for Naam, and God says, okay, Naam, main tenu Naam deta. And you'll notice as you go to the Vara, वो टाड़ी की अवस्था बदलती जाती है. See, as you
I just share with you, I gave a talk on this at Tat Khalsa about 2 weeks ago about the avastha of the Tadi. See, the Tadi, in his first war here, he goes to God, he asks for Naam. In March ki war, the Tadi realizes that he has to now practice Naam, and he realizes a lot more things. He keeps on. When you come to Maru ki war Mela Panjma, the Tadi has used so much of Naam, and he goes to God at page 1097. What I'm saying is the Vara, how inside the Vara of the Tadi, the Avastha badal jandi, no? It's the Naam mangya siga. So Naam practice karda na. In Maru ki war, hon Tadi har dar gun gaunda je har prapave. He says, I'm a minister of Lord. I sing at your door to please you, my Lord. The Tadi now knows that God is eternal, all else is perishable. So manga daan gosanya jit pokhle jave. I ask from you a gift which will satisfy all my wishes. Prabh Jio Devo Darshan Yapana. Now the Tadi asks for Darshan. Earlier asked for Naam. Now he asks for Darshan. Jit Tadi Triptave. And Ardas Tuni Datar Prabh Tadi ko Mahal Bulave. So God calls the Tadi Aja. मैं तेरी अरदास सुन लिया प्रभ देख दे and Tadi now is one darshan and fulfill all my wishes and look at the transformation of the Tadi. प्रभ देख दिया दुख भुख गई Tadi को मंगन चेतना आवे रब दे दर्शन हो गए मैं की मंगा हूँ. So the transformation of his avastha is tremendous. It's the underlying current of his spirituality which rises by small bits, and it's really fascinating as you see. There's the underlying golden thread of the ladi Bani de vich. Sabbe ichha puriyan lagprab ke pave ho nirgun Tadi bakshan prapurk vedave. So that is the war which we have done tonight. We will do Bhaktan ki Bani next week. Any questions, any views? Hanji. Hanji? I did. I said that. See, earlier was only Naam is the only agency by which you can reach out to him. Now, in 20, Guruji says this Naam you must transform into Guna, qualities of God, attributes of God. Naam is actually the life force. Naam is God Himself. But उसे गुण धारण करने. So बड़ी बरीकी में चले गए हैं that you must become fearless, you must become nirvair, you must also realize that He is such a guna. These qualities of God you must imbibe into yourself before you can actually realize the mysterious Lord Himself. Nanak har gun gaye, alag prabh lakhiye. Any views? In the war, speaking in Holland, they are Avastha rises, yeah. They're ministers of God. And it is, and as I said, the word Tadi only is used in the Vara only in the Vara. In the rest of the Guru Granth Sahib Ji, where Guruji refers to a singer who sings God's praises, he is referred to as a Kirtaniya, as a Gavanhara, Vavanhara. Tadi only is used as a minister for God in the Vara only. Just want to ask, which means that this Tadi in Sri Guru Granth Sahib, Hani? in Sri Guru Granth Sahib, that's spread out from the beginning of this Anga itself until Anga. Yeah, he appears in different wars. For example, in Asa ki war, how Tadi ka neech jaat, har uttam jaat sunada. There the Tadi realizes that he has to have humility within himself. So it's a continuous. Yeah, there is a line, there's a progression. There's a progression. And Tadi is the ministers of God. But who is a Tadi? Tadi is a Sekha. Sekh हुआ Tadi. ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਹੋਰ ਜਪਦਾ until he comes to God's presence within himself ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਂਟਨ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਵੰਡਰਸਟ੍ਰਕ, ਹੀ ਗੋਟ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਆਸਕ। ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਟੂ ਆਸਕ? ਹੀ ਗੋਟ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸ। God is the entire universe. He merges into the universe. He becomes faceless after that. So sometimes this is very cerebral. Sometimes don't get overwhelmed by it. Bani is alive. The more love you have, the more humility you have, कि मैं कुछ जानता नहीं, कुछ मैंने जान, he will give you enlightenment from inside. And even at the end of the day, if you're not so clever, it doesn't matter. He judges really by your sincerity, by your loving devotion inside. If it was cleverness, then only the PhDs will get proof. No, it is किन्ना तेरे विच प्यार वा, is that, and किन्नी तेरे विच रब दे गुण हैगे आ. How much of godliness do you have in you? You know, you find if you have godliness in you, you'll transform yourself. You find someone who is caught with a parking ticket, a policeman has stopped him, ये बेचारा पड़ा गया. I know, you feel sorry for him. The poor fellow is probably rushing through, but you still feel sorry for him because you know he will have to probably fork out some money, go through some difficulty, inconvenience. So it is wishing everybody well. Wishing everybody well. And at the end of the day, इन्ने रब दे गुण अंदर आ जाते ना, you become transformed. रब दा रूप बन जाएगा. हाँ जी. Any other views? Any questions? हाँ जी. I think next week we have got 4 or 5 shabds Bhakta Ki Bani. At this pace, most probably we can complete all Bhakta Ki Bani. We have printed the new pothis already for Maj Rag. Maj Rag, I have asked the Sevak, the Sikh who is doing this Seva, to print in one book, so we don't have 2 books, we don't have difficulties. I also made him to type out the pages with darker ink so the pages become more clear. So we have less difficulty finding pages. And it's coming towards the end of October. I would perhaps just take 1 week off and come back afresh for Rag Maj. I would like to take off December and maybe the first 2 weeks of January. Where the first week of January, you have some of them getting the children to school, this and that, a lot of things to do. And then we start really from the 2nd or the 3rd week of January and we continue with Rag Maj. Any views? If it's okay, then we can plan ourselves. And a lot of you will probably have your own holidays to be away in December and things like that. So the whole of December we will not have the satsang. But after Sri Rag is completed, I will take 1 week off and we will come afresh for Rag Maj. We will continue until end of November. Take a break for about 6 weeks and then start in January. And Slok Pavan Guru Pani Pita Mata Dev Sarat Doi Dai Daya Khele Sagal Jagt Changianya Burianya Vache Dharm Hadur Karmi Apo Apni Ke Nede Ke Dur Jini Naam Te Aaya Gaye Mushakat Kaal Nanak Te Mukujle Keti Chutti Naal Jini Naam Te Aaya Gaye Mushakat Kaal Nanak Te Mukujle Keti Chutti Naal. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ